माननीय सदस्य श्री असादुद्दीन ओवैसी जी। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैडम, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। बजट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 बिरादरियों का जिक्र किया। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, ख़वातीन नहीं है? वतन अजीज़ में सबसे गरीब मुसलमान है, सबसे ज़्यादा नाखवानगी मुस्लिम ख़वातीन में। AIDS और PLFS का डेटा ये बताता है कि मुसलमानों में सबसे कम असासे हैं और कंजम्पशन लेवल दूसरे मजहबी ग्रुपों के बनिस्बत सबसे कम है। तालीमी इदारों में मैडम 15 और 24 साल की उम्र में भर्ती एनरोलमेंट में मुसलमानों की सिर्फ 29%, शेड्यूल कास्ट की 44%, हिंदू OBC के 51% और हिंदू अपर कास्ट की 59% है। हायर एजुकेशन मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5% है। PLFS का 2018-19 का डेटा वेज एम्प्लॉयज बताता है कि मुसलमान 22% थे, 2022-23 में 15% हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान हिंदू सिख से ज़्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15% और कैजुअल लेबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मुसलमान नौजवानों का ना रोज़गार मिलता है, ना तालीम के मौक़े, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों का एक अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। मैं मैडम माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री में 2023-24 में 38% की बजट में कमी कर दी गई, 5,000 से 3,000 करोड़ कर दिया गया। इस साल के बजट में सिर्फ चंद 100 करोड़ का इजाफा किया गया, मगर 23-24 के बजट के लेवल पर पैसे मुख्तसर नहीं किए गए। ये मोदी हुकूमत की बदनीयती और झूठा कमिटमेंट है, झूठा कमिटमेंट अक़लियतों के ताल्लुक से। तालीम के उस अक़लियती स्कॉलरशिप मैडम अक़लियतों के गरीब तलबा और तालिबात को जियाती रकम में कमी कर दी गई। 2019 में मोदी ने कहा था कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, अब सिर्फ 58 लाख दिए जा रहे हैं। 47% अक़लियती एप्लीकेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया जा रहा है। 10 साल से मैं कह रहा हूं कि डिमांड ड्रिवन करो। डिमांड ड्रिवन के लिए सिर्फ 3,000 करोड़ की जरूरत है, मगर ये हुकूमत सच्चाई को और ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। 2007 और 8 से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का नंबर इजाफा नहीं हुआ है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मैडम कुंडू कमेटी ने कहा कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी लेवल पर होता है, तो हुकूमत ने 9th क्लास से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पैसे दे रही है। NDMC की इक्विटी मैडम 800 करोड़ एक मजाक है। PMGAV के में 910 करोड़ दिए गए। सारी दुनिया जानती है कि जहां मुसलमान बसता है गांव में, शहर में, वो अंडर डेवलप एरिया है और आप मजाक करें ऊँट के मुंह में जीरा देकर। हज में 97 करोड़। हज कमेटी एक रुश्वत का मरकज बन चुका है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के एक लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ता है, बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है, मीना मुजदलफा में कंपनी के सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि ख़त्म किया जाए और CBI से इंक्वायरी करवाई जाए। मोदी हुकूमत को अक़लियतों बिल्कुल मुसलमानों से नफरत को ख़त्म करना पड़ेगा। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए। आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे अगर 17 करोड़ मुसलमान नफरत करेंगे? मैडम, पूरी स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर के बच्चों का जिक्र नहीं है। आज हमारे देश में 66 लाख बच्चे रोज भूखे सोते हैं। 46 मिलियन बच्चे स्टंटेड हैं मेल न्यूट्रिशन की वजह से। 25 मिलियन बच्चे वेस्टेड हैं। मासूम बच्चों की यह बदकिस्मती और बदबख्ती है कि एक शख्स चाय बेचकर वजीर आजम बन गया। LTC लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मैडम was decreased from 20 to 12.5%. However, the indexation benefit has been removed and won't apply to any property purchased after 2001. This will be detrimental to the growth of real estate, limit household capital formation and impact employment generation in construction sector. This change in LTCG is a quasi-wealth tax on household, particularly the middle class. इंटर्नशिप प्रोग्राम मैडम 5 साल में आप 1 करोड़ लोगों को इंटर्न कराएंगे, यानी एक कंपनी को 4,000 लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। मुझे बताइए क्या ये बड़ी कंपनी का माने क्या है? इट इज अनअचीवेबल। विल इट बी बेस्ड ऑन मार्केट कैप, रेवेन्यू, एम्प्लॉय साइज? मे बी प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग टू अग्निवीर to do internship after 4 years of service in armed forces. Madam, 21 billion people have given up all hope and stopped looking for jobs. This brings down to 9% eligible population that is either employed or they are looking for jobs. Maybe finance minister can introduce a berozgar tax and tax unemployed as well. No significant increase for social welfare, healthcare. It looks like Prime Minister Modi is saying देश की मिडिल क्लास की संपत्ति पर पहला हक हमारे अलायंस का है. In real terms, when adjusted to inflation, the allocation of health ABPMJ has declined. Modi is saying he said heal in India during G20. The reality is India is hurting.
Madam, this government wants to increase FDI from China. Is the Prime Minister not concerned that our armed forces cannot patrol 26 patrolling points out of 65 in Ladakh? Maybe the Prime Minister wants the Chinese monopoly Indian markets. Import from China have crossed 101 billion in 2024. Prime Minister Modi says, Khelo India, but in reality, the budget has shown that Modi government policy is Jhelo India. Gharib, middle class, farming, city dwellers, men and women, sab Modi ko jhel rahe hain. Madam, in the current financial year, in February 5th, 15,993 MSMEs have been closed. Total MSCs closed have 35,680. Andhra Pradesh bifurcation. This parliament passed a law. For last 10 years, Modi government has shown their intellectual dishonesty in not giving ITR, IIM, Bayaram Steel Factory, Railway Ko Khadipet, recognition of Palmaru as National Irrigation Project. This shows intellectual dishonesty of this government. Madam, I end my speech by quoting a famous poet, and I'm amending certain verses. 133 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों सिर्फ हुक्मरानों ने हक तुम्हारा छीना है खाक ऐसे जीने पर ये भी कोई जीना है बेशऊर भी तुमको बेशऊर कहते हैं सोचता हो ये नादान कैसे हवा में रहते हैं 133 करोड़ इंसानों कब तक ये खामोशी चलते फिरते जिंदानों गरीब खवातीन नौजवानों किसानों से रोने की सदाएं आती हैं जब शबाब पर आकर खेत लहलाता है किसके नयन रोते हैं कौन मुस्कुराता है काश तुम भी समझो काश तुम भी जानो किस कदर भयानक है जुल्म का ये ढब देखो रख से आतिश आहन देखते ही जाओगे होश में ना आओगे और अनएम्प्लॉयमेंट पर अभी बोला गया नौकरियां दे रहे हैं तो शायर ने इनके बारे में अच्छा कहा कि फूल शाखों पर खिलने लगे तुम कहो जाम जिंदों को मिलने लगे तुम कहो चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो इस खुली झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता शुक्रिया मैडम माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद्रन जी Thank you very much, Madam Chairperson, for affording me this opportunity to take part in the discussion on the budget for the year 24-25, financial year 24-25. Madam, I rise to oppose the budget proposals for the year 24-25 as it is not truly addressing the concerns of the common people of this country. Madam Chairperson, this is the first budget of third Modi government, and when the opposition, the members of the opposition at the time of taking part in the discussion on the presidential address, motion of thanks to the presidential address, we have discussed and we have observed that this is not an NDA government, but it is an N-square DA government because this is a government totally depending on Naidu-Nitish dependent alliance government. That is why the stability of this government is at question. Madam Chairperson, the budget proposal, if you see, Madam Nirmala Sitharaman ji has announced the budget proposals, and the Madam Finance Minister has substantiated and ratified the observations made by the opposition that this is a government, its survival and existence of the government is at the political pleasure of these two parties, Janata Dal U and the other party, TDP, led by Naidu and Nitish. And that is why my first suggestion is the stability of the government is at question. This government can collapse at any time before completing the term of office. That is the first point which I would like to make. Madam Chairperson, Madam Finance Minister has presented the interim budget with the full confidence that we will be coming back with char so par with brutal majority. But after the election, Madam has presented the budget giving a political message that the government is lacking confidence. That is the reason why which the government is succumbed to the pressure of the two political parties and also violating the federal principles of our constitution, giving thrust to two states and discriminating other state means this is totally against the basic principles of the constitution. That is the federal character of the constitution is not complied with the pronouncement of the budget proposals for the year 24-25. Madam Chairperson, I am confining my speech to 4 points. Kindly allow me time. I have given more than 100 cut
motion notices, so for which I am not getting an opportunity to speak on the cut motion. So kindly give me some time so that I can move all these things. Madam, the first point is the lack of transparency in the budget. Madam, kindly examine the interim budget. The total size of the budget was 47,65,000 crores. The full budget, it is 48,20,000 crores. That means 55,000 crores additional expenditure than the interim budget. What about the gross borrowing, madam? Kindly see 16,85,000 crores in the interim budget, and in the full budget it is just 16,10,000 in the full budget. That means 75,000 crore less in the full budget. My specific question to the Honorable Finance Minister is, from where the additional allocation comes? Kindly explain the House from where the additional amount which you have announced so many programs in the full budget, from where do the money comes? Kindly explain. No amount is allocated for the new projects or schemes announced in the full budget. For example, in page 39, para 24 and 25, announced a new scheme by 9 Prime Ministers Jan Jatiya Gram Abhayan for improving the socio-economic conditions of the tribal communities, covering 63 villages, benefiting 5 crore people. But the amount allocated in the interim budget as well as in the full budget for the tribal affairs is the same as, that is 13,000 crores. What do the further allocation will come? And also you have declared 56,000 crores additional allocation for Bihar and 15,000 crores for the Andhra Pradesh. But in the budget allocation for North is the same 2,78,000 crores in the interim budget as well as in the full budget. So it is very clear that the amount of allocation prescribed and presented in the budget speech is not reflected in the figures of the budget. That means the budget is lacking transparency, and hence it is to be opposed. The Honorable Finance Minister has to explain regarding the transparency of the budget. The second point is the focus point and the flagship program of this budget is nothing but it is employment and skilling. Madam, kindly see, the government is indirectly admitting the fact that during the 10 years of Narendra Modi's government in power in office has established that the government had a growth, or the country had a growth, but growth is without having an employment generation. It was jobless growth, it is admitted. Madam, corporate investment is not creating employment. Without employment, consumption and wealth will not increase. In the present situation, capital labor ratio is increasing and the ratio of capital production is decreasing. Madam, 94 to 2002, if you examine, for generating employment, the ratio of capital was 2.8. And 2003 to 2017, it is 5.6. That means employment growth rate is decreasing. Along with the artificial intelligence is coming, further it will enhance. So the economic survey presented by the Honorable Finance Minister in the House, I quote, Indian economy need to generate an average of 78.5 lakh jobs annually until 2030 in the non-farm sector to address the unemployment, unquote. Madam, unemployment is the biggest challenge, and how it is going to be addressed. My specific question is, and 9.2% is according to the CMIE. I'm not going to dispute all the figures and all these things. Madam, whether the employment-linked incentive and the internship is sufficient to address the problem of unemployment. You have announced 3 programs of this incentive. I will tell, I have no time, I know it very well. Scheme A. What is Scheme A, madam? According to Scheme A, 15,000 rupees, first month salary up to 15,000 rupees will be paid to the employer for an employee who is being recruited in the company, and that too in 3 installments, and that is the first scheme. And the second scheme is the EPFO contribution of the employer and employee for the first 4 years for the first time employees, second one. And the scheme C is government will reimburse the PF contribution of employers up to 3,000 per month for 2 years. So if you examine these 3 schemes, the incentive is for the employer, not for the employees. And the 3 schemes are applicable to those who are employed. Madam, this incentive is applicable for the employees, not for the, those who are employed in the company. But where is the employment opportunities? No employment opportunity can be created out of these 3 schemes. So my another question to the Honorable Finance Minister is whether any employer will recruit anyone in his establishment.
that he will get 1 month wages, that too up to 15,000 in 3 installments, for which whether he will create an employment opportunity to an jobless youth who will pay for the next 11 months, whether an employer will recruit unemployed youth for the sole reason that 3,000 rupees per month will be getting for 2 years, and that will be getting as the PF contribution for the sole reason. Yes, madam, I am concluding. For that reason, whether any employment opportunity will be given? No, sir, no, madam. That is why I am saying that the schemes which you have announced is not going to create any employment opportunity in the country, and I do appreciate the government regarding the internship program. It is a very good program, internship program. I do fully appreciate it. That is manifested in the Congress manifesto also. But only one suggestion. Only one suggestion, madam, I have to say. What happened to the product-linked incentive? Product-linked incentive, if you examine, it was in the year 21-22 financial year, 1,97,000 crores of announced. So far, how much expended, how much spent? Just 9,700 crores, because it is not having a legal backing. So my points are, any welfare program in a developing economy has to be legally guaranteed for enforcement and implementation. So my suggestion to the government is, let us come with a legislation before the House so as to make it mandatory, compulsory, as we have done in the case of the Corporate Social Responsibility Fund. That has to be done. And regarding MSME, and only 2 minutes I will conclude, ma'am. Regarding the MSMEs, I want a specific answer from the Madam Finance Minister. आधा मिनट में अपनी बात कंप्लीट करिए माननीय सदस्य. 1 मिनट के अंदर अपनी बात. Okay, ma'am. Madam, para 43 to 50 speaks about new programs to promote MSMEs. What is the budget allocation, madam? 22-23, it is 23,583 crores. 23-24, 22,137 crores. A reduction of 1,446 crore. And what about the interim budget? 22,137. What is in the full budget? It is also the same amount. Madam, I would like to know from the Honorable Finance Minister how you are going to plan the new programs which are envisaged in the MSME sector as described in the full budget. And the final point, madam, discrimination against the states. Madam, I represent the state of Kerala. We are having burst potential of tourism. None of the projects have been declared in the budget. We have continuous flood and so many other natural calamities. Nothing has been declared in the budget proposal when we are making so many announcements in respect of other states. And regarding so many other aspects, regarding the financial situation of the state also, it is making it very difficult. In such a situation, the Kerala state is totally discriminated. So my suggestion is, that is why I would like to say, discrimination of certain states who are opposing the government, politically opposing the government, giving fruitful benefit to the states who are supporting the government, is totally against the political ethos of our country, basic constitutional features of the Constitution. With these words, I conclude. So once again, I would like to say that kindly see the issues of the Kerala state also along with other states. With these words, I conclude. Thank you very much. Very good. माननीय सदस्य श्री के राधाकृष्णन जी. I am going to speak my mother tongue. Sir, ബഹുമാന്യായ ധനകാര്യമന്ത്രി നമ്മുടെ ഈ സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിനെ ഞാൻ എതിർക്കുകയാണ്. ഈ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുസ്ഥിതിയെ, അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുസ്ഥിതിയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. നമുക്കറിയാം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തുമെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ബഹുമാനായ പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ BJP ലീഡേഴ്സുമെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യം അതിവേഗത്തിൽ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച എക്കണോമിക് സർവേ റിപ്പോർട്ടിലും ബഡ്ജറ്റിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നു. രാജ്യം വികസിക്കുകയല്ല,
ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുകയല്ല, അത് പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് നാം തിരിച്ചറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഇവിടെ നേരത്തെ ബഹുമാനരായ അംഗങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ട് പോക്കിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒന്നായി കാണാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പ്രത്യേക രീതി കാണിക്കുകയും മഹാഭൂരിപക്ഷം സംസ്ഥാനങ്ങളെയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ സ്വീകരിച്ചതായി കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക. നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇന്ന് നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം വലിയ രീതിയിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിക്കുകയാണ്. BJP ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്ന് 2014 അധികാരത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ വിസ്മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സാധാരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അത് കാണിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നടപ്പിലാക്കാതെയാണ് 2019 തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. 19 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് BJPയുടെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത് 2014 പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ളതല്ല, കേവലം വാഗ്ദാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 2019 വീണ്ടും BJP അധികാരത്തിൽ വന്നു. 2024 വീണ്ടും വാഗ്ദാനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു. പക്ഷേ ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല. മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്കും ദുരിതം സമ്മാനിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ ബഹുമാനായ പ്രേമേന്ദ്രൻ MP സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ബഹുമാനായ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ രാജ്യത്താകെ ഓടി നടന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്, താൻ 400 സീറ്റുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നാണ്. എന്നാൽ 400 സീറ്റിൽ അധികാരത്തിൽ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പാർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചത് കേവലം 240 സീറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെജോറിറ്റി കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഈ ഭരണകൂടത്തിനുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കും വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുക. സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു ബഡ്ജറ്റായി നമ്മുടെ ദേശീയ ബഡ്ജറ്റ് മാറി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് BJP. വലിയ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞതാണ് 400 സീറ്റിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ജനത നല്ലപോലെ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ ഭരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു BJP ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും BJP ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രതിബദ്ധതയും കാണിക്കാത്തതിൻ്റെ കൂടി ഫലമായിക്കൊണ്ടാണ് 400 സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് 240 ചുരുങ്ങേണ്ടി വന്നത്. സർ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുസ്ഥിതി എടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ മേഖലയിലും മുന്നേറിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും കാണേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണമായി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. സർ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 1/4 വരുന്ന ജനത ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ 1/4 വരുന്ന SC/ST ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടത്. 77 വർഷം തികയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 77 വർഷം തികയാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ 1/4 വരുന്ന ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിൻ്റെയും ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബിൻ്റെയും സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ
വലിയ ദുരിതമാണ് ഇപ്പോഴും ആ വിഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് നാം അവകാശപ്പെടുകയാണ് രാജ്യത്ത്. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതം എത്ര കണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു പരിശോധനയും നമുക്ക് നാളിതുവരെ നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞില്ല. ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദേശീയ തലത്തിൽ SC/ST ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ദുരനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനിയായ ധനകാര്യമന്ത്രിയോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ 4/1 വരുന്ന ജനതയുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പുതിയ പദ്ധതികൾ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുണ്ടോ? നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനമുണ്ടോ? അതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ കണക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന കണക്കുകളെല്ലാം പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതപൂർണ്ണമാകുന്നു എന്നുള്ള സർവേ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ഓരോ രംഗമെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇപ്പോഴും നാനാതരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ പേറി ജീവിക്കുകയാണ്. അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല. സർ, കേരളം എന്നൊരു സംസ്ഥാനം, ആ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യക്കാകെ മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടേറെ മേഖലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് കേരളത്തിന് ശാപമായി മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്. സർ, ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ കേരളം എന്നൊരു സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. കേരളം നിരവധി ഘട്ടങ്ങളായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യായ ധനകാര്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു. ഏകദേശം 24 കോടി രൂപയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് കേരളത്തിന് വേണ്ടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സർ, പ്ലീസ് കംപ്ലീറ്റ്. 24 കോടി രൂപയുടെ സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു നയാ പൈസ പോലും ബഡ്ജറ്റിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായില്ല. സർ, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 20 MP-മാർ, ലോക്സഭയിലുള്ള MP-മാർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട്, ബഹുമാന്യായ ധനകാര്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, കേരളം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. സർ, കേരളവും ഇന്ത്യയുടെ പാർട്ടാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളവും എന്നുള്ള കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുക. സർ, മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകുന്നില്ല, സമയം വളരെ കുറച്ചാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ധന്യവാദ് മാനനീയ സദസ്യ. ധന്യവാദ്. ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ സർ, ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടി. സർ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കവിയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററായിരുന്നു മഹാകവി വള്ളത്തോൾ. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സമയത്ത് ജനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാടിയ ഒരു പദ്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകളുണ്ട്, പറഞ്ഞ വാക്കുകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞു, ഭാരതമെന്ന് കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം, കേരളമെന്ന് കേട്ടാലോ തിളയ്ക്കണം ചോര നിരമ്പുകളിൽ എന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് ചോര തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല, പക്ഷേ കേരളത്തെ പരിഗണിക്കാതെ പോകുന്ന ഈ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ധനാഭ്യർത്ഥനകളെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ധന്യവാദ്. മാനനീയ സദസ്യ ശ്രീ ലാവു ശ്രീ കൃഷ്ണ ജി. Thank you, ma'am. Thank you for allowing me to speak on Union Budget 2024, ma'am. Let me start off by congratulating Finance Minister for submitting Union Budget for the 6th consecutive time. We are all really proud of you, ma'am. There are some unsavory comments that have been made regarding not being educated in Harvard or Cambridge or something. But you should all remember, all the members should remember that there's a tall reader who came from Tamil Nadu, Kamaraj, who has not been educated or not finished his schooling also, but he is the one who has come forward and started the midday meal scheme and done something great for this country. So education and leadership, is not totally related. So I hope and I wish that opposition realizes that.
And coming to the budget, ma'am, there are three issues that have been raised mainly by the opposition with regards to Sarkar Bachao budget, and second one is upholding of federalism, and third one is AP, Andhra Pradesh being given some special treatment. Let me talk of Sarkar Bachao budget. Before, when we talk about that, I think opposition should remember they formed the government three times, in 2009, 2004, 1991, wherein all the times they have got only, in 2009 they got 206 seats, in 2004 they got 145 seats, and in 1991 they got 232 seats. But here we are, NDA has won more than 272 seats, and BJP has won more than 240 seats, and we are very sure that this government will run for the next 5 years. Rest assured, nothing to worry about that. And these are the different times. Prime Minister Modi has been elected third time, unprecedented time. He has been definitely. So this is unprecedented, ma'am, what we are seeing. Modi being elected third time, ma'am. He has been, of course, he has been, Nehru has been done that in the past. Nothing to take away from that, ma'am. But those are different times where opposition was much more listening and media was much more considerate. But these are different times. Opposition is baying for the blood, and media has been replaced by social media, and everyone is looking at every move. But still, winning the third time, we should really, really congratulate Narendra Modi ji, ma'am. And coming to the second issue with regards to the federalism that opposition is really talking about in this budget, ma'am. In 2009, when UPA 2 was formed, Andhra Pradesh was given 33 seats to the UPA, ma'am. In 2004, when UPA 1 was formed, Andhra Pradesh has given 29 seats out of 145 seats, ma'am. In return, what we got was Andhra Pradesh was bifurcated in 2014, unscientifically